Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. Let's see some MCQs on current affairs. The first question we are going to discuss is which of the following statements is or are correct about Japad 2021? So, about any exercise, we have to know the countries between which this exercise is being conducted. Okay, here it is a bilateral exercise. It means that it is between two countries. If it is more than two countries, then we have to call it as multilateral. Okay, so the options are the bilateral exercise Japan 2021 is between Russia and Belarus. The exercise concerns the land, air, and naval sectors. Project 20380 corvettes Subrazitnil and Boyki departed from their home port to join Japan 2021. Subrazitnil is the first ship of the Steregushi class corvette built for the Russian Navy in the early 21st century. If you see here, the first option is correct. It is between Russia and Belarus. The second option is correct because it concerns about all the three land, water and air. And if third option తీసుకుంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎస్ ఇది నేమ్ ఆఫ్ దాట్ ఓకే ప్రాజెక్ట్ 20380 అన్నది సూబ్ర జెట్నిల్ తాలూకా నేమ్ అండ్ బోయ్కి రెండు కూడా జపద్ లోని జాయిన్ అయ్యాయి ఓకే ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి అనమాట ఈ రెండు కూడా అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ సూబ్రజిటెనిల్ కోసం చెప్తున్నామో హియర్ ఇట్ వాస్ గివెన్ లైక్ ద ఫస్ట్ షిప్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ షిప్ విచ్ వాస్ బిల్ట్ బై రష్యన్ నేవీ అని చెప్తున్నారు అయితే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్ షిప్ ఏంటి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ షిప్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ షిప్ విచ్ వాస్ బిల్ట్ బై ద Steregushi class corvette which was built by the Russian Navy. So ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది మనకు రాంగ్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఏంటి మనకి 1 2 and 3 సో C is the answer. Exercise Varuna 2021 India's bilateral exercise is with which of the following countries? ఓకే నేను ఇక్కడ మొత్తం మీకు జనవరి నుంచి జరిగిన ఎక్సర్సైజెస్ కానివ్వండి ఫారెన్ రిలేషన్స్ కి సంబంధించి ఇండియా ఫారెన్ రిలేషన్స్ కి సంబంధించి అన్నిటి మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది అండ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇండియా అండ్ ఇట్స్ నైబర్స్ మీద చేయడం జరిగింది సో మనకి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను కరెంట్ అఫైర్స్ మనకి 2021 జనవరి నుంచి తీసుకుని వాటి మీద నేను క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేశాను నౌ ఎక్సర్సైజ్ వర్ణ 2021 ఇప్పుడు ఇది ఎవరి మధ్యన బయలాటరల్ రిలేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ అని చెప్తున్నారు ఇండియా ఈజ్ వన్ పార్టీ అండ్ విచ్ ఇస్ ద అదర్ పార్టీ ఓకే ద అదర్ పార్టీ ఈజ్ ఫ్రాన్స్ సో ఇండియన్ అండ్ ఫ్రెంచ్ బయలాటరల్ ఎక్సర్సైజ్ వర్ణ 2021 సో ఇది ఎన్నో ఎడిషన్ మనకి దిస్ ఇస్ ద 19th ఎడిషన్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద 19th ఎడిషన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఫ్రెంచ్ నేవీ బయలాటరల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కడ జరిగింది ఇది మనకి Arabian Sea. Now, which of the following is not part of Central African region? ఇక్కడ నేను కొన్ని గ్రూప్స్ ఇచ్చాను లైక్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు we used to study about the region మనకి జియోగ్రఫీ కానివ్వండి ఎకనామిక్ జియోగ్రఫీ కానివ్వండి లేకపోతే ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు మనకి నేమ్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే సెంట్రల్ ఆఫ్రికా ఈస్ట్ ఆఫ్రికా వెస్ట్ ఆఫ్రికా లేకపోతే నార్దర్న్ యూరప్ ఈస్టర్న్ యూరప్ సెంట్రల్ ఏషియా సో ఇలా చెప్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు నో విచ్ కంట్రీస్ విల్ కమ్ అండర్ దట్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికా అని చెప్తున్నప్పుడు ఏ కంట్రీస్ వస్తున్నాయి నార్త్ అమెరికా అన్నప్పుడు ఏ కంట్రీస్ వస్తున్నాయి లాటిన్ అమెరికా అన్నప్పుడు ఏం కంట్రీస్ వస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు తెలియాలి సో నేను ఇలా MCQs చేస్తున్నప్పుడు డైలీ ఒక 5 క్వశ్చన్స్ వీటితో include చేస్తాను so that you will be able to know the regions very well. So if you see here which of the following is not a part of Central African region Central African lo it's not a partner so if you see the first option Cameroon Central African Republic Chad all these are part of Central African region so ఇప్పుడు Central Africa లో మనకి ఏది కాదు Algeria is not a Central African region because it belongs to North Africa. Which of the following is not part of South Africa region? If you see here, South African region lo una countries chudam. Angola, Botswana, Comoros. Yes, all these are again part of South Africa, but Sudan is not a part of South Africa because Sudan is a part of again North African region. So, I'll be giving the PDF of the list of the countries which are like which belong to the particular region and PDF అన్నది మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఇస్తాను మీకు ఇవ్వమని చెప్తాను సో యూ హ్యావ్ టు learn all the list you have to draw the map pointing ఏ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమని లైక్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఏంటి ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ ఏంటి నార్త్ ఏంటి సౌత్ ఏంటి అలా ప్రతి కాంటినెంట్ లో కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి which of the following is not part of ASEAN if you see here ఆసియన్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఏవేవి కూడా ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఏవి లేవు అన్నది మనకి తెలియాలి ఇఫ్ యు సీ హియర్
Brunei, Cambodia, Indonesia, all these are part of ASEAN, whereas India is not a member of ASEAN. Endukani cheppi we feel like Asia anna feel avutam, but this is not Asian, this is ASEAN. Indulo India annadi ledu. Okay, so what are the countries which are part of this? Brunei, Cambodia, and Indonesia. So what are the other countries? Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam. ఇవి కాకుండా మనకి ASEAN +6 అని కూడా ఉంది. సో your work is you have to find out the countries which are part of ASEAN +6. ఆ 6 other countries ఏంటి అన్నది మీరు తెలియాలి. అండ్ ఇండియా ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ 6. ఇంకా 6 కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ASEAN +6 అందులో ఇండియా ఒక పార్ట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద అదర్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్. Which of the following statements is or are correct about India Mauritius CECP agreement? Okay. So here if you see the CECPA is the first trade agreement signed between India and signed by India with a country in Africa. The India-Mauritius CECPA provides for an institutional mechanism to encourage and improve trade between the two countries. Okay. So we have to check whether the first statement is true or false. ఏంటి ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు? ఫస్ట్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ signed by India with a country in Africa అని చెప్తున్నారు. So is it true? Yes, this is correct. And for which reason they have signed this? For improving the trade. Yes, this is also correct. So మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? Both the options are correct. So the answer is C, both 1 and 2. India strengthened road infrastructure in Terai region of which of the following country? Here we can see all these are the neighbors of India. So Terai region ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడానికి ఇండియా ఒప్పుకుంది. సో ఏ కంట్రీలోనే అది డెవలప్ చేస్తుంది? Here if you see the option A is correct. Here it is going to develop the infrastructure in the Nepal. Okay. So మనం ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటున్నాము అంటే యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ద మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండర్ ద ఐఆర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద నైబర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. మనం ఇండియా నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఏం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం అన్నీ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ దిస్? Nepal is the answer. If you go deep into this, ఓకే. సో ఇక్కడ MOU అన్న దేనికి సైన్ చేసాం మనము? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డెవలప్ చేయడానికి. MOU ఎవరెవరు సైన్ చేశారు? ఇండియా అండ్ నేపాల్. సో ఏం చేస్తుంది? అండర్ దిస్ 10 priority roads are identified. 10 priority roads are identified which will be built by the government of India with the funding of 800 crore rupees. Okay. 10 ప్రయారిటీ రోడ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు అండ్ అవి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కట్టిస్తుంది నేపాల్కి, ఎక్కడ తెరాయ్ రీజియన్ లోని. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ రోడ్స్ ఏవైతే తెరాయ్ రీజియన్ లో ఉన్నాయో వాటిని ఏమని పిలుస్తారు? హులాకి రాజ్మార్గ్. హులాకి రాజ్మార్గ్ అండ్ ఇట్ కనెక్ట్స్ ద మేజర్ టౌన్స్ ఏవైతే మనకి ఈస్ట్ వెస్ట్ హైవే ఇండియా అండ్ నేపాల్ బార్డర్ లో ఉన్నాయో. ఓకే. ఇండియా అండ్ నేపాల్ బార్డర్లో ఏవైతే మనకి ఈస్ట్ వెస్ట్లో ఏవైతే హైవేస్ ఉన్నాయో వాటిని కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇవి మనకి నేపాల్లో 1, 2 and 5 ప్రావిన్స్ని కనెక్ట్ చేయడానికి స్మూత్ ట్రావెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం అని చెప్పి చేస్తుంది. నియర్లీ 284 వార్డ్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో మీరు ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? 10 ప్రయారిటీ రోడ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి Government of India is going to construct and the road will be known as Hulaki Raj Marg. Okay. ఈ రోడ్స్ తెరాయ్ రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని హులాకి రాజ్ మార్గ్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే. ఇండియన్ ఆర్మీ గిఫ్ట్స్ 1 lakh COVID-19 వ్యాక్సిన్స్ టు విచ్ కంట్రీస్ ఆర్మీ? ఓకే. జనరల్గా మనం చాలా కంట్రీస్కి వ్యాక్సిన్స్ అవన్నీ కూడా సప్లై చేసాం. మన నైబరింగ్ కంట్రీస్ కానివ్వండి, ఇంకా డెవలప్ అవున్ కంట్రీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మనం వ్యాక్సిన్స్ ప్రొవైడ్ చేసి హెల్ప్ చేసాం. బట్ మన ఇండియన్ ఆర్మీ గిఫ్ట్గా ఒక 1 lakh కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఏ కంట్రీ తాలూకా ఆర్మీకి ఇచ్చింది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. హియర్ అగైన్ ద ఆన్సర్ ఈస్ నేపాల్. ఓకే. This is the initiative under the Vaccine Maitri initiative. Okay. So ఏంటి ఇనిషియేటివ్ నేమ్? Vaccine Maitri initiative. Under this, our army has gifted 1 lakh COVID doses to the Nepal army. Okay. దేనికి? COVID-19 ఫైట్ చేయడానికి. అలాంగ్ విత్ దిస్ వ్యాక్సిన్స్ తో పాటు ఏంటి మనం కొన్ని మెడిసిన్స్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ అసిస్టెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసాం. లైక్ ఏంటవి? రెమ్డెసివిర్, ఎక్స్రే మషీన్స్, కంప్యూటర్ రేడియోగ్రఫీ సిస్టమ్స్, ICU ventilators,
video endoscopy units, anesthesia machines, అండ్ ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానివ్వండి, అంబులెన్సెస్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనం ఇవన్నీ వేరియస్ వేస్లో వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ అసిస్టెన్స్ టు దెమ్. ఓకే, నౌ India to fund cultural heritage restoration works in Nepal. Which of the following statements is or are correct? So, ekkada cultural restoration చేస్తుంది అని అడిగితే you have to remember it's in Nepal. So, under this they have given two statements. 3 contract agreements for reconstruction and restoration of GI funded cultural heritage projects were signed by National Reconstruction Authority and contractors. So here they are asking if it is 3 contract agreements. And again, the 3 projects are part of 28 cultural heritage projects taken by the Government of India. Eppudidi post earthquake conservation and restoration under the MOU signed with the Government of Nepal. So here if you see, the first statement is true. Yes, 3 contract agreements are signed చేశారు. And yes, these 3 projects are under the part of 28 cultural heritage projects. ఏవైతే earthquakes అవి రావడం వల్ల పాడయ్యాయో, డెమాలిష్ అయిపోయాయో, లేకపోతే ఏవైతే విరిగిపోవడం కానివ్వండి, ఏవైతే కూలిపోయాయో అలాంటివన్నీ కూడా రీస్టోర్ చేయడానికి, అటువంటివి మళ్ళీ కన్జర్వ్ చేయడం కోసం, ఏవైతే కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న ప్లేసెస్ ఉన్నాయో వాటిని రీస్టోర్ చేయడానికి ఇండియా ఒప్పుకుంది. టోటల్ అవన్నీ 28 కల్చరల్ ప్రాజెక్ట్స్. అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఇప్పటికి 3 కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్స్ అనేవి జరిగింది. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ బోత్ 1 and 2. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ ఆర్ కరెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండో కొరియన్ ఫ్రెండ్షిప్ పార్క్? దీనికోసం ఆల్రెడీ మనం ఇది ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసాము. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్. సో ఈ ఇండో కొరియన్ ఫ్రెండ్షిప్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో దేని గురించి సంబంధించింది అది? It is first thing, it is as a symbol of the friendship. Along with that, it is a symbol of a monument to India's contributions as part of 21 countries which participated in Korean War 1952-53. The park has a larger than life statue of General K.S. Thimmaiya. Okay, if you see here, both the statements are correct here. This is true, and yes, it is a symbol of monument for the India's contribution, and the second one is true. ఇక్కడ ఒక లార్జ్ స్టాచ్యూ అనేది పెట్టారు. ఎవరికి పెట్టారు? జనరల్ కేఎస్ తిమ్మయ్యది పెట్టారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇది మొత్తం నియర్లీ ఒక 6 acres లోని ఉంటుంది అనమాట. 6 acres లోని ఈ పార్క్ ఉంటుంది. ఎంట్రన్స్ గేట్ అవన్నీ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ కొరియన్ స్టైల్లోని, కొరియన్ కల్చర్ తో డిజైన్ చేశారు. జాగింగ్ ట్రాక్స్, ల్యాండ్స్కేప్స్ అవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఏంటి, కేఎస్ తిమ్మయ్య జనరల్ కేఎస్ తిమ్మయ్య తాలూకా స్టాచ్యూని కూడా పెట్టారు. సో హీఈస్ ద సోల్జర్ who led the Indian contingent as chairman of Neutral Nations Repatriation Commission. So he is the soldier who led the Indian contingent as chairman of Neutral Nations Repatriation Commission in Korea headed by India. ఓకే, సో ఏంటి ఇక్కడ అంటే, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఫ్రెండ్షిప్ కి గుర్తుగా అండ్ మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి గుర్తుగా ఈ మాన్యుమెంట్ అన్నది అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. పార్క్ అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. మనతో పాటు ఎంతమంది? నియర్లీ ఒక 21 countries participated in the war. Which of the following statements is correct with respect to recent Indus Treaty Meet? Indus Treaty అన్న దేనికి అంటే, this is Pakistan and this is India. The Indus River flows through both the countries. కొన్ని ట్రిబ్యూటరీస్ మన ఇండియన్ షేర్లో ఉన్నాయి, కొన్ని ట్రిబ్యూటరీస్ పాకిస్తాన్ షేర్లో ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఏదైతే పాకిస్తాన్ షేర్లో ఉన్న ట్రిబ్యూటరీస్ ఉన్నాయో, దే విల్ బి ఫ్లోయింగ్, ద ఆరిజిన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో ఏమవుతుంది, ఇండియా నుంచి పాస్ అయ్యి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏమైనా డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చా లేదా? మనకి ఏవైతే ట్రిబ్యూటరీస్ ఉన్నాయో వాటిలో మనం కన్స్ట్రక్ట్, సో ఈ రైట్స్ అనమాట, ఎవరు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఏ ట్రిబ్యూటరీస్ ఎవరికి చెందుతుంది, వీటికి సంబంధించి మనకి ఇండస్ ట్రీటీ అన్నది సైన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇండస్ ట్రీటీ డీల్స్ విత్ ద ట్రిబ్యూటరీస్, షేర్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, అండ్ ఏమైనా కన్స్ట్రక్షన్స్, డ్యామ్స్ కానివ్వండి, అవన్నీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అవన్నీ కూడా మనకి ఇండస్ ట్రీటీలో ఉంటాయి. సో ఏమవుతుంది, ఇండస్ ట్రీటీ కోసం దే హ్యావ్ టు మీట్, ఏంటి మన ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ మీట్ అవుతుంది అండ్ దే విల్ బి డిస్కసింగ్. సో ఇక్కడ వాటికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం.
Under the provisions of the Indus Water Treaty signed between India and Pakistan in 1960, the two commissioners are required to meet at least once in every 5 years. Discussions continued on designs of two Indian projects, namely Palal Dul and Lower Kalnal. If you see the first statement, it's not every 5 years. Every 5 years, kaadu. We have to meet annually. And every year we have to meet. India and Pakistan have to meet every year. And ఆల్టర్నేటివ్లీ ఒకసారి ఇండియాలో మీట్ అయితే ఒకసారి పాకిస్తాన్లో మీట్ అవ్వాలి అలా అయితే కోవిడ్ టైంలోని ఒక ఇయర్ మంది మిస్ అయింది కుడెంట్ మీట్ బికాస్ ఆఫ్ కండిషన్స్ యూ ఆల్ నో బికాస్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ ఓకే సో ఇయర్ మీట్ అయ్యారు అండ్ ఏం డిస్కస్ చేశారు దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద డిజైన్స్ ఆఫ్ ద టూ ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి పకుల్ తుల్ అండ్ లోవర్ కెనాల్ ఎస్ దీస్ టూ ఆర్ ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు మన ప్రాజెక్ట్స్ కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ అవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్పారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ దే సెడ్ దట్ దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ వెన్ ద టైమ్ కమ్స్ ఓకే now if you see here the first statement is not true so only 2 is correct here okay next the next question and if you see here you even have to remember the tributaries of Indus talka tributaries enti annadi kuda meeku gurtundali okay Satluj Ravi Bias Chenab Jhelum. So my question for you is you have to find out which of the tributaries come under the share of India and which tributaries will go under the share of Pakistan. ఏ ట్రిబ్యూటరీస్ మీద రైట్స్ ఇండియాకు ఉన్నాయి ఏ ట్రిబ్యూటరీస్ మీద రైట్స్ పాకిస్తాన్కు ఉన్నాయి అన్నది మీరు కనుక్కోవాలి దీస్ ఆర్ ద 5 ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ఇండస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద షేర్ ఆఫ్ ఇండియా which of the following statements is or are correct with respect to Mission Sagar okay Mission Sagar was India's initiative to deliver COVID-19 related assistance to the countries in the Indian Ocean region. As part of this mission, INS Kesari successfully visited Maldives, Mauritius, Madagascar, Comoros and Seychelles to deliver assistance. If you see here, both the statements are true. Yes, మిషన్ సాగర్ అన్నది ఏంటి అంటే మనకి ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో ఏవైతే కంట్రీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఈ కోవిడ్ కి సంబంధించిన అసిస్టెన్స్ అన్నది ఇవ్వడం అనమాట లైక్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్లుగా వ్యాక్సిన్స్ కానివ్వండి ఇంకా మెడికల్ అసిస్టెన్స్ ఏం కావాలో అది తీసుకువెళ్ళి డెలివర్ చేసి వస్తుంది అనమాట సో హియర్ ఐఎన్ఎస్ కేసరి హ్యాస్ విజిటెడ్ దిస్ ఇది స్టార్టింగ్ లో మనకి న్యూస్ కొత్తలో వచ్చింది ఇప్పుడు వేరే కూడా ఐఎన్ఎస్ ఉన్నాయి యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ దాట్ ఆల్సో ఇంకే కంట్రీస్కి వెళ్ళి ఏమి చేసాయి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీరు అప్డేటెడ్ గా ఎప్పటికప్పుడు ఉండాలి ఓకే సో హియర్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ సి 1 and 2 ఓకే ఇది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు ఇప్పుడు మిషన్ సాగర్ అని చెప్తున్నాం సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ దిస్ ఇస్ అన్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ ద ఐఓఆర్ నేషన్స్ అంటే ఏంటి ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ నేషన్స్ వాటికి ఎప్పుడు దీన్ని లాంచ్ చేశారు 10th May 2020 రిమెంబర్ ద నేమ్ 10th May 2020లో దీన్ని ఇనిషియేట్ చేశారు దేనికోసం అంటే యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ టు ప్రొవైడ్ ద మెడికల్ అసిస్టెన్స్ అండ్ ద సప్లై ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానివ్వండి మెడిసిన్స్ కానివ్వండి ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ కానివ్వండి మెడికల్ అసిస్టెన్స్ టీమ్స్ని పంపించడం కానివ్వండి అవన్నీ కూడా చేయడం కోసం డస్ట్లిక్ ట్రైనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ విచ్ కంట్రీ ఓకే డస్ట్లిక్ అన్నది ఎవరి మధ్యన అంటే ఇండియా అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఓకే సో హియర్ ఇండియా అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ కి సంబంధించి అండ్ అగైన్ ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఎన్నో ఎడిషన్ మనకి ట్రైనింగ్ ఏదైనా జరుగుతున్నప్పుడు అది ఎన్నో ఎడిషన్ అనేది కూడా మనకి తెలియదు సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద జాయింట్ ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్ ఎవరి మధ్యన ఇది డస్ట్లిక్ 2 దిస్ ఇస్ డస్ట్లిక్ 2 okay this is the exercise between India and Uzbekistan next ఏంటి అంటే దేనికోసం అంటే as I have told you this is regarding the field training exercise okay అయితే ఈ జాయింట్ ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉందో మెయిన్ గా దేని మీద ఫోకస్ చేస్తారు ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్ గా చెప్పాను సో వేర్ విల్ బి ద ఫోకస్ విల్ బి మోస్ట్లీ ఆన్ కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్సీ ఇది కూడా ఆల్రెడీ నేను క్లాస్లోని మీకు అది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ట్రైనింగ్ ఆ టైంలో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ కౌంటర్ టెర్రరిజం ఆపరేషన్స్ ఇన్ అర్బన్ సినారియో సో వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దేర్ they are going to share their expertise on skills at arms they are going to share their expertise on skills at arms ఏ విధంగా వాళ్ళ ఆర్మ్స్ అవన్నీ యూజ్ చేస్తారో అవన్నీ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఒకరితో ఒకరు షేర్ చేసుకుంటారు దే విల్ బి టీచింగ్ ఈచ్ అదర్ వాళ్ళు ఎందులో స్ట్రాంగ్ ఉన్నారో నెక్స్ట్ పార్టీకి వాళ్ళు అవి నేర్పిస్తారు ఐఓసి ఫినర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈజ్ అ జాయింట్ వెంచర్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఓకే హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఐఓసి is a joint venture IOC Phinergy is a joint venture between India and Israel okay
So this is joint venture between India and Israel. And if you see here, the IOC ఏదైతే ఉందో, this is our company. అంటే ఏంటి? Indian Oil Corporation. And this Phinergy is the Israeli company. Okay. సో వీటి మధ్యన జాయింట్ వెంచర్ అనేది జరిగింది. అండ్ దేనికి సంబంధించింది ఇది కూడా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. సో ది స్టార్ట్అప్ కంపెనీ స్పెషలైజింగ్ ఇన్ హైబ్రిడ్ lithium ion and aluminum air or zinc air battery systems. సో పర్పస్ ఏంటి? ఏ కంట్రీస్ మధ్యన అది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. జాయింట్ వెంచర్ అన్నది ఐఓసి ఫినర్జీ మధ్యన, అండ్ ఇట్ ఈస్ జాయింట్ వెంచర్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఇజ్రాయెల్. And the purpose of this is to produce hybrid lithium ion and aluminum air or zinc air battery systems. So here they want to, based on the domestic ఏదైతే అల్యూమినియం డొమెస్టికల్ గా అవైలబుల్ గా ఉందో మనకి, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ దిస్. యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, మనం అన్ని కూడా ఏంటంటే ఇండిజినియస్ గా డెవలప్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నాము. అండ్ టు రెడ్యూస్ ద ఇంపోర్ట్స్, ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్స్ ని తగ్గించడానికి ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అవ్వడం కోసం. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? ఆత్మనిర్భర్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ గా కూడా మీరు రాయొచ్చు. ఓకే. సో హియర్ వాట్ ఈస్ అండర్ దిస్ టెక్నాలజీ, వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? దే ఆర్ గోయింగ్ టు రీసైకిల్ ద యూజ్డ్ aluminum so that we don't have to import much and we will be Atmanirbhar. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is from which country? Okay, the answer is Bangladesh. Okay, so if you see here, who is this person? Bangabandhu Sheikh. He is a champion of, ఇది కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్రెడీ. ఓకే, హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్. సో Bangabandhu Sheikh Mujibur is a champion of human rights and freedom. Even in India we consider him as a hero of human rights. So he is from Bangladesh. ఎప్పుడు అంటే ఇది ఎందుకు టాపిక్ ఇప్పుడు వచ్చింది అంటే, హియర్ ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పేస్ హోమేజ్ టు Bangabandhu on his birth anniversary. సో ఆయన బర్త్ యానివర్సరీ రోజు వచ్చిన కరెంట్ అఫైర్ ఇది. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ ఆర్ కరెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్రిక్స్ CGETI? CGETI held their first meeting under the India's chairship. The theme of BRICS this year is BRICS at 15, Intra BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus. If you see here, both the statements are true. ఓకే, సో ఏదైతే ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ మీటింగ్ అని చెప్తున్నారు, ప్రతిసారి కూడా చూసుకోండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఆర్ నాట్ అనేది మీకు తెలియాలి. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మీటింగ్ అండర్ ద ఇండియా చైర్షిప్. సో ఈసారి బ్రిక్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో దానికి చైర్షిప్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? ఇట్ ఇస్ చైర్డ్ అండర్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ అండ్ ఎస్, థీమ్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది కూడా కరెక్టే. ఓకే, నౌ CGET ఏదైతే ఉందో, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ దాట్? CGETI అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? కాంటాక్ట్ గ్రూప్ ఆన్ ఎకనామిక్ అండ్ ట్రేడ్ ఇష్యూస్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మీటింగ్ అండర్ ఇండియాస్ చైర్షిప్. అండ్ ఏదైతే వాళ్ళు ఇచ్చారో అది కూడా కరెక్టే. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఏరియాస్ ఏంటి అంటే డెలివరబుల్ షెడ్యూల్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ద MSME Roundtable Conference Workshop on Service Statistics and BRICS Trade Fair. Okay, so here the priority areas enti ante deliverables, schedule and scope of the MSME's Roundtable Conference Workshop. And about what this workshop is, దేనికి సంబంధించి? About the service statistics and the BRICS trade fair. దీని తర్వాత ఏం జరిగింది? కొన్ని ప్రెజెంటేషన్స్ అవి ఇచ్చారు సెపరేట్ సెషన్స్ లోని. ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి ఏవైతే ఉన్నాయో, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రపోజ్ డెలివరబుల్స్ ఏం చేయాలనుకుంటుంది, అవన్నీ కూడా వీటిలోని డిస్కషన్ అన్నది జరిగింది.
ఓకే. సో డెలివరబుల్స్ ఏవైతే చెప్పారో చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మనకి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వెదర్ ఇట్స్ ఫస్ట్ మీటింగ్ ఆర్ నాట్ అండ్ థీమ్. బట్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మీరు ఈ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ టాపిక్ గురించి. ఓకే. బ్రిక్స్కి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఏవైతే ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయో అన్నీ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో బ్రిక్స్ CGET మీట్ కోసం ఒకసారి మీరు చూసుకోండి. నెక్స్ట్, MOU signed between the Ministry of Youth Affairs and Sports of the Republic of India and the Ministry of Youth, Sports and Community Empowerment of which country for cooperation in sports and youth affairs? So, India ఏ కంట్రీతోని MOU సైన్ చేసింది? Here, the MOU signed between India and the Republic of Maldives. Okay? దేనికోసం అంటే, as I have told you, for the cooperation in the field of sports and youth affairs. మెయిన్గా దేనికి అంటే బయలాటరల్ ఎక్సర్సైజెస్ తాలూకా మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఎక్స్పాండింగ్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ ఏంటి, ఒకటి నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకోవడానికి, నెక్స్ట్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఏ ఫీల్డ్స్లోని స్పోర్ట్స్ సైన్స్, స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్, కోచింగ్ టెక్నిక్స్, పార్టిసిపేషన్ యూత్ ఫెస్టివల్స్ కానివ్వండి, క్యాంప్స్ కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా అనమాట. ఇంకా యూత్ ఫెస్టివల్స్ పార్టిసిపేట్ చేయడం, క్యాంప్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా స్ట్రెంథన్ చేయడం కోసం దే హ్యావ్ సైన్డ్ an MOU. Which of the following statements is correct in the context of NAVDEX 21 and IDEX 21? Indian Naval Ship Pralaya arrived at Abu Dhabi to participate in this. INS Pralaya, the second ship of the indigenously built Prabal Class Missile Vessels. If you see here, yes, both the statements are true. Okay, so Pralaya ఏదైతే ఉందో it has participated in the NAVDEX and the IDEX. సో మీరు NAVDEX 21 అండ్ IDEX 21 కోసం కూడా మీరు మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకసారి చూసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ మాట్లాడితే మన ఇండియన్ నేవల్ షిప్ ఏదైతే పార్టిసిపేట్ చేసింది, సో ఈ ఎక్సర్సైజ్లో ఏ ఇండియన్ షిప్ పార్టిసిపేట్ చేసింది అంటే దట్ ఈస్ ప్రళయ, INS ప్రళయ. సో INS ప్రళయ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ షిప్ ఆఫ్ ద ఇండిజినియస్లీ బిల్ట్ Prabal Class Missile అని చెప్తున్నారు. హియర్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అగైన్. ఓకే. Which of the following statements is or are correct with respect to World Soil Day? World Soil Day ఏదైతే ఉందో దానికోసం మనకి అవార్డ్ అన్నది వచ్చింది. ఎవరికి వచ్చింది అంటే మన ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్కి వచ్చింది. సో వీల్ సీ ద స్టేట్మెంట్స్ whether they are correct or not in this context. Okay. Miss Suchitra Durai received the prestigious King Kumbhimal World Soil Day 2020 award of FAO on behalf of ICAR. Recognition was announced in view of the ICAR's excellent contributions in soil health awareness, and the theme is Stop Soil Erosion, Save Our Future. If you see here again, both the statements are true. Okay, ICAR ki manki World Soil Day రోజు అవార్డ్ వచ్చింది అండ్ సుచిత్ర దురాయ్ received it on behalf of that. And మనం ఈ థీమ్ ఏదైతే ఇచ్చారో Stop Soil Erosion, Save Our Future, that is also true. So both the statements are true here again. దీన్ని కూడా మీరు డీప్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్ జాయింట్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఈస్ట్ ఫోరం was held between India and which country? Here it is India and Japan. Okay. If you see here, one second. Yes, this is India and Japan. AEF. Okay. యాక్ట్ ఈస్ట్ ఫారం ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్లో చూసుకుంటే అన్నీ కూడా మనకి ఇండియా తాలూకా నైబరింగ్ కంట్రీస్ గురించి ఉంది. సో యూ మే థింక్ దాట్ ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి అవుతుంది అని చెప్పి యూ మే హ్యావ్ ఎ రాంగ్ గెస్. బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఈ యాక్ట్ ఈస్ట్ ఏదైతే పాలసీ ఉందో, యాక్ట్ ఈస్ట్ ఫారం ఏదైతే మనం కండక్ట్ చేస్తున్నామో దాట్ ఈస్ విత్ ఇండియా అండ్ జపాన్. దట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ జపాన్. మనం జపాన్తోనే చేసుకున్నాం ఈ కొలాబరేషన్ అన్నది. ఓకే. నెక్స్ట్, which of the following statements is or are correct about EU Maritime Security Dialogue? So here if you see, India and the EU had held their second Maritime Security Dialogue in the virtual format on 20th January 2021. The consultations involved exchanges of developments in maritime security, environment, regional cooperation activities, developments of mutual interest and opportunities for cooperation. If you see here, the first statement
Yeah, here again, if you see, both the statements are true, and this is the answer is both 1 and 2. Okay. One second, I think it is not true. I think this is the first maritime. I'll again check and come back to you about this question tomorrow. I think it is first maritime, not second maritime. So the answer will be only 2. Okay. I'll again check and come back to you. Yeah. I think, yeah. This is the first only. I remember well. This is not the second maritime. India and EU hold the first maritime security dialogue. Recent గా మనకి ఏదైతే జనవరిలో 2021 లో జరిగిందో that is the first time. Yes, not second. This is the first time, so the first option will be wrong. And the second one is okay. This is correct. They have exchanged the developments in maritime security, environment, regional cooperation, and this is true. So the answer is not C. The answer is B, only 2. Here the first statement is wrong because this is not the second maritime. This is the first time the security dialogue, maritime security dialogue is exchanged between India and EU. India and EU మధ్య జరిగిన maritime security dialogue అనేది ఇది మొదటిసారి జరిగింది. ఇప్పుడు వరకు జరగలేదు. This is the first time which was held in January 2021. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే సెకండ్ ఇచ్చారో కన్సల్టేషన్స్ ఏ టాపిక్స్ మీద జరిగాయి అంటే ఎస్, దిస్ ఇస్ ఆల్ ట్రూ. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి ఓన్లీ 2. నెక్స్ట్, which of the following is not a member of SAARC? Again, as I have told you, SAARC nations ఏవైతే ఉన్నాయో అందులోని మెంబర్ ఏది కాదు అని అడుగుతున్నారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, భూటాన్. Okay, all these are members of SAARC. And if you see here, Myanmar is not the member of SAARC. Okay, SAARC nations ఏవైతే ఉన్నాయి. So what are the other nations? Afghanistan, Bangladesh, Bhutan are there. The other nations are Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, and India. Okay. Which of the following is not neighbor of India? This is a very simple question, but I just want to clear it. So I have given here. Nepal, Myanmar, Bhutan are immediate neighbors of India, and Iran is not the immediate neighbor of India. If you see here, on the northwest, we will be having Pakistan and Afghanistan as neighbors. On the north, if you see, you will be having Tibet, China, Nepal, Bhutan. On the east side, we'll be having Bangladesh, Myanmar. In the south, we have Sri Lanka. And if you see the island nation, Sri Lanka is island nation. And here we will be having Maldives. Okay, these are the neighbors of India: Pakistan, Afghanistan, Tibet, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, and Maldives. So Iran is not there in the list. Which of the following shares largest boundary with India? Here the answer is Bangladesh. If you see here we will be having Bangladesh. Okay. So if you measure this whole length, okay, if you measure this whole part, Bangladesh is sharing the largest boundary with India. Okay. The thing you have to remember is you have to remember in order what are the other countries which, like, you have to see in the increasing or the decreasing order the countries we share boundary with India. India the boundary share చేసుకుంటున్నప్పుడు అన్నింటికన్నా పెద్దది బంగ్లాదేశ్ షేర్ చేసుకుంటుందని చెప్పాను. బంగ్లాదేశ్ తర్వాత ఏ కంట్రీ షేర్ చేసుకుంటుంది, దాని తర్వాత ఏ కంట్రీ, ఆ విధంగా ఒక ఆర్డర్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ లోని అరేంజ్ ఇన్ లేకపోతే అరేంజ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, అరేంజ్ ఇన్ డెసెండింగ్ ఆర్డర్ అని కూడా అడుగుతారు. సో ఆ విధంగా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, which of the following is not in the list of Caribbean islands? Okay, so if you see here, Antigua, Barbuda, Bahamas, Barbados, all these three are in the list of Caribbean islands, but Fiji is not a part of the Caribbean islands. So what are the other Caribbean islands? We'll see here. Cuba, Dominican Republic, Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia. ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్, మనకి జస్ట్ ఒక చిన్న చిన్న సర్కిల్స్ లాగా కనిపిస్తాయి మనకి కరేబియన్ ఐలాండ్స్ అన్ని కూడా.
Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad, Tobago. So these are the list of the Caribbean islands. So Fiji is not a part of this. Only these three are part of Caribbean islands. రేపు మనం నెక్స్ట్ ఏదైతే ఎంసీక్యూస్ చేస్తామో అందులో మనం యూరోప్లోని కంట్రీస్ కోసం కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఇవాళ ఎలా అయితే ఆఫ్రికాలో చేసామో రేపు కొన్ని వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అవి కూడా చూద్దాం. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ విల్ సీ ఇన్ ద యూరప్, లైక్ సెంట్రల్ యూరప్ కానివ్వండి, ఈస్ట్ యూరప్ కానివ్వండి, ఏవేవి కంట్రీస్ ఉన్నాయో. త్రూ దట్ యూ విల్ బి రిమెంబరింగ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.